Okay, thank you for your essay. I believe you understand the text, you read the text and the group, and then you discuss it. Um, but you have problem when you write your essay. You are not focusing on issues. You try to put everything in an essay, so you don't get the essence of the text. Gitu ya. Jadi kritikalnya belum dapat. Understanding the text, yes, itu anak SMA gitu. And the universal level is different. You have to analyze the text, use your critical thinking, use your high order thinking, and start thinking about the text. Then you have to reformulate what you thought in an essay gitu. Itu yang diharapkan ya. Sekarang kita lihat intronya saja dulu. Ya, globalization can be described dan seterusnya. Terus globalization may cause amusement, pleasure, or fear, betul. In market, globalization affect commodities, labor, and finance, betul. Nah, sekarang yang mau diulas apa dalam essay ini? Final asset, oke. Okay. Terus cuma 2 kalimat. The modern globalization was kick-started in 90s. Terus nowadays kesimpulan gitu, ngomong apanya nggak jelas gitu ya. So if you do this in your final, ya wassalam judulnya gitu. Now I'm going to give you 3 example. Pay attention, 3 example of the format of an essay. Seperti yang kita bahas waktu kita ngomong transportation di kelas ya. Pay attention. Oke, ini contoh yang organisasinya lumayan ya. Kita perhatikan, this is the intro, hampir sama, increasing communication throughout the world, either excitement or either of pleasure or fear gitu, hampir sama. And then in the economic sphere people can, dan seterusnya. Globalization affects market in terms of commodities, labor, and finance, sama kan. Lalu the third type of market of finance will be subject of the discussion. Artinya, kelompok ini hanya ingin ngobrolin tentang finance-nya, gitu. Nah, terus dia loncat ke sini, next paragraph, karena dia mau ngomong finance. Finance is the easiest way to globalize, dan seterusnya. Kelemahan kelompok ini, paragrafnya gantung. Ini harusnya di sini ada satu paragraf yang menjelaskan ini, gitu. Sebelum dikontraskan. Itu paragraf 1. Paragraf 2 is very good. Globalization of finance had long histories. Terus dijabarkan. Itu masih tentang finance. Globalization continues, floating rates are common nowadays. That's about finance. Dijelaskan gitu. Itu cara organisasinya. I'm going to give you another example. No, 2 more examples. Oke, ini contoh yang lain ya. Globalization of the world economy dan seterusnya. Intro. From this, the following paragraphs will be an about proof that financial globalization truly affects international financial flows from time to time. Jadi dia ngasih intro, terus dia ngasih thesis statement ini loh, saya mau ngomong diskusikan ini gitu. Ya. Then started first proof, terus dia jabarkan. Terus second proof, dia jabarkan. And then the conclusion gitu. So reading untuk level universitas tidak hanya mengerti saja gitu ya. So you read, formulate your thinking, and then put it in an essay gitu. Makanya saya suruh kerja kelompok dan saya kasih waktu panjang. Ini kalian ngumpulkannya agak mepet. Jadi dapat inputnya baru sekarang ya. But that's okay. I'm going to give you another one. Yeah, another one of same text. This is introduction. Itu sama. Lalu in the development of globalization, final sector had in its development journey.
Itu thesis statement dia yang mau dia bahas. Terus tahapannya stage describe below. Ini tahapannya ini harusnya pakai bahasa Inggris. Masih terlewat kelompok ini. Buru-buru rupanya ya. Lalu journey-nya apa? First period dia jelaskan. Second dia jelaskan. Sampai terakhir. The third dia jelaskan. The fourth dia jelaskan. Gitu. Lalu baru in conclusion. Gitu. Nah, sekarang kalau dilihat dari essay Anda, globalization can be described dan seterusnya regardless of the geographical position. Okay. Globalization may cause amazement or excitement in pleasure or fear. Okay. In market, globalization affect commodities, labor, and finance. Ya, jadi statementnya semua statement aja. Terus di sini ngomong final asset gitu kan. Jadi tidak fokus. Ya, kalau tidak fokus ya aneh jadinya gitu. So you see my point? I hope you see my point. And good luck for your final. Thank you.